request Rotary and Aravan, Director, Youth Services, RC Madurai Metro Heritage for Rotary Grace and 4-way test. I kindly request you all to stand for Rotary Grace. Very good morning, everyone. Rotary Grace. O Lord, and giver of all good, we thank Thee for our daily food. May Rotary friends and Rotary Grace help us to serve Thee all our days. So now it's a 4-way test. We all can keep a right arm up. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Very good morning, respected Abu Talib, our chief guest, fellow Rotarians, my dear students. It's a pleasure to be here on this special day where we are going to do the installation for the 2 clubs, Interact clubs for this year. So, now the Rotary Club of Madurai Metro Heritage is the club president. So, இப்போ வந்து எங்களோட கிளப்ல இருந்து உங்க ஸ்கூல்ல ரெண்டு ஸ்கூல்லையும் we are going to install the office bearers, president, secretary for the year 22-23. So first of all, உங்களுக்கு ரோட்டரினா என்னங்கிறத I want to share. இப்போ ரோட்டரிங்கிறது வந்து ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் and இதுல வந்து almost 15 lakh members இருக்காங்க worldwide and over 50,000 clubs. So what is என்ன பண்றாங்க ரோட்டரி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா a lot of activities. இதுல வந்து மெயினா வந்து key areas பார்த்தீங்கன்னா disease prevention and treatment, water sanitation and hygiene, maternal and child health, peace building, basic education literacy, community economic development, அப்புறம் environment. So இதுல வந்து we want the school children to also through Rotary இந்த கம்யூனிட்டிக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப் இருக்கு. இது வந்து இதே மாதிரி Rotary வந்து காலேஜஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த வருஷம் we are going to form 2 clubs and இதை வந்து இந்த இயர் பிரசிடென்ட் செக்ரட்டரி வந்து will organize various activities to take this forward. ஒரு நல்ல சேஞ்ச் கொடுக்கணும், நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிற தாட்டோட I am hopeful that the office bearers will definitely do the best. So now we are going to have the installation next. So I wish all the office bearers all the best and looking forward for a great year. Thank you. Thank you, sir. Now I kindly request Rotary and Aravan, Director, Youth Services, RC Madurai Metro Heritage for special address. Good morning again. So it's great to have this installation event today. So, யார் Interact Club already தெரியும்? You can raise your hands. Interact Club கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Right, very nice. Okay. யார் தெரியாது?
நான் சில பேர் ரெண்டுக்குமே கை கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தோஸ் பீப்புள், அதுக்கு தான் ரெண்டு பேரும் கை கொடுக்க சொன்னோம். ஸோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது ரோட்டரி ஆல்ரெடி சார் சொல்லியிருந்தாரு. ரோட்டரி கிளப்ன்றது இட்ஸ் பேசிக்லி ஃபார் அடல்ட்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ட் இட்ஸ் நார்மலி இன்ஸ்டால்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ரோட்ராக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் காலேஜஸ். ஸோ ஏன் இந்த இன்ட்ராக்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸில் ஆரம்பிக்கணும்னா the journey starts here, like towards social service. நீங்கள் ஒரு இன்ட்ராக்ட் கிளப்ல உங்களை என்ரோல் பண்ணுறப்ப your journey starts towards Rotaract and then probably you become a Rotarian. ஸோ இங்கே ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க எல்லாருமே ரொட்டேரியன்ஸ். ஸோ நீங்களும் இன்னும் மேபி ஒரு 5-6 இயர்ஸ் 7 இயர்ஸில் மேபி நீங்களும் இந்த ஸ்டேஜில் உட்கார்றதுக்கான முதல் ஸ்டெப் அதுதான் இந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப்ல நீங்கள் மெம்பராக இருக்குது. ஸோ என்னைக்குமே நம்ம லைஃப் வந்து we always keep doing what we want personally. நம்மளுக்காக புக் படிக்கிறோம், டிகிரி வாங்குறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்காக தான் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வேர் யூ கேன் கிவ் பேக் டு சொசைட்டி. உங்களை ஒரு நார்மல் ஒரு சிட்டிசன்லேருந்து ஒரு லீடராக மாற்றுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு வேலைக்கு நம்ம போகிறப்ப ரெஸ்யூம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நம்ம ஒரு ரெஸ்யூம் கையில் கொண்டு போவோம், என்னென்ன நம்ம சாதிச்சிருக்கோம், என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு போடுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. டிகிரி மட்டும் பத்தாது. நான் 12th படிச்சிருக்கேன், பிகாம் படிச்சிருக்கேன், பிஇ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்றத தாண்டி எவ்ரி ரெக்ரூட்டர் இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா they look at what additional skills you have got. ஸோ நம்ம டான்ஸிங் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, டான்ஸிங் பண்ணுவீங்க, சில சிங்கிங்கில் இருப்பீங்க. ஸோ வாட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ டூ, அந்த மாதிரி இதில் ஒரு பிரசிடென்ட்ஷிப்லையோ இல்லை செக்ரட்டரிஷிப்லையோ நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு வாலண்டியராக இருந்தாலும் that can really add up your portfolio. ஸோ அந்த விஷயத்தில் இந்த ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் மெம்பராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இன்னிலிருந்து நெக்ஸ்ட் 1 year நீங்கள் என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது பண்ணுறப்ப யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் அ வெரி குட் எக்ஸ்போஷர். அட் த சேம் டைம் உங்கள் ஸ்கூலுக்கும் நீங்கள் நல்ல பெருமை சேர்க்க முடியும். I'm sure that all our guidance and the faculty's guidance, all the members will do an excellent job. All the best for the year. Thank you. I request our chief guest to do the honors. Here comes S. Ritika, the president of CSR Interact Club. Give a big round of applause. The president of Sita Lakshmi Interact Club.
acceptance speech. A very good afternoon to all. I am Ritika from grade 11. First of all, I would like to thank you all for electing me as a president. I stand in front of you with great sense of responsibility and expectations. I promise to do my best to discharge my duties and fulfill the trust reposed in me and take our legacy forward. I commit myself to live by the values of India Club and try to build an active and passionate team. We will definitely do wonders with the constant guidance of Rotary Club and effectively make our society a better place for all. Thank you one and all for giving me this golden opportunity. Thank you, Ritika. Here comes K.D. Vishrik, the president of Sita Lakshmi Interact Club for acceptance speech. A very glad morning to all, and this is Giti Sri from grade 11. I would like to thank all the Rotarians for electing me as president of this inter-club. I feel that I will render my service to their satisfaction. I thank all the delegates and dignitaries for giving me such a wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Vishrik. Now I kindly request Rotarian Anand, RC Madurai Metro Heritage, to give an introduction of chief guest. Thank you, and congrats to both the presidents and the team. I take privilege of introducing the chief guest, Rotarian PHFA Abu Dahir, is a BCom MSc graduate. He is a student counselor and a trainer for life skill coach, and he is a correspondent of a brilliant school which is from LKG to 10th standard, and is given counseling for more than 30,000 students. Author of a book called Vanga Angelam Pesalam. Yes. He was a past president in 2018-19, and he was assistant governor last year with me. And this year he is a district interact chairperson, and he's got special recognition for occasional service award given by RI president, and my stamp publication by Pudukkottai Ministry Association. He is happily married to Fatima Kani. He has 2 sons and a daughter. First son is Asif. He is an engineering graduate and doing his business. And second one is Asim. He is doing his second year BCom. And daughter Adila. With these few words, I welcome you, my dear friend, Rotarian Abu Dahir. I request Rotarian CRV Venkatesh, President, RC Madurai Metro Heritage, to honor our chief guest with a memento. ஸோ அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாம் ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? ரொம்ப சூப்பராக இல்லைங்களா? ஸோ உங்கள் கூட
இருந்த 2 பேர் இப்போ சார் கூட ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸை, இந்த ஒரு லீடர்ஷிப்பை உங்களுக்குள்ள உருவாக்கி கொடுக்கறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இன்ட்ராக்ட். இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்வினை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கும் மதுரை மெட்ரோ ஹெரிடேஜ் கோட்டிங்ஸோடைய பிரசிடென்ட் ரொட்டேரியன் வெங்கடேஷ் அவர்களே, யூத் சேர்மன் ரொட்டேரியன் அரவிந்த் அவர்களே, கடந்த வாரம் அசிஸ்டன்ட் கவர்னராக இருந்து நாங்கள் தொடர்ந்து பயணித்த ரொட்டேரியன் ஆனந்த் அவர்களே, இன்று இன்ட்ராக்ட் பிரசிடெண்டாக பொறுப்பேற்று இங்கே அமர்ந்திருக்கும் வித்யா அவர்களே, யுக்திவி ஸ்ரீ பிரசிடென்ட் அவர்களே மற்றும் டைஸ் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும், மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன் மாணவர்கள் மத்தியில் இது போன்ற ஒரு செலிப்ரேஷன், ஒரு அமைப்பு தேவை? ரோட்டரி, பன்னாடு ரோட்டரி சங்கம் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோட்டரி கிளப். உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், போலியோ அப்படிங்கிற ஒரு நோயை குணப்படுத்தி உலகத்தை விட்டே அகற்றிய ஒரு அமைப்பு எது அப்படின்னா ரோட்டரி கிளப். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ரோட்டரி கிளப். இந்த ரோட்டரி உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரோட்டரி கிளப்ல யாரெல்லாம் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள், உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள், பெரியவர்கள் மட்டும்தான் இந்த ரோட்டில் இருந்து இது சேவை செய்யணுமா அப்படின்னா அவங்க மட்டும் சேவை செய்யறதுக்கு பத்தாது. அதை தாண்டி அதை கீழே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் அந்த சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு, கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு ரோட் ட்ராக் என்ற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் அவங்க சேவையை செய்யணும், இதனுடைய தன்மை பெருமை வளர்த்து கொள்வதற்காக ஒரு அமைப்பு ஏற்பட்டது. அதோடு மட்டும் நின்று விடாமல் இளையோர்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல் நினைத்ததன் வழியாக 12 வயதிலிருந்து 18 வயது, அதாவது 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நிறைய சேவை அமைப்புகள் இருக்குது. தன்னலமற்ற சேவை, அதாவது எதையுமே எதிர்பார்க்காம நாம பிறருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை தன்னலமற்ற சேவை. அப்படிப்பட்ட ஒரு சேவையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ரோட்டரி இன்டர்நேஷனல். உலகளாவிய அளவில் அந்த சேவை எப்படி செய்யப்படுது, அப்படிப்பட்ட சேவையை 12 வயசுலேருந்து 18 வயசு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய உள்ளத்துல அந்த தன்னலமற்ற சேவை அப்படிங்கிற ஒரு சேவை மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தலைமை பண்பு, லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, எந்த ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை நாம எப்படி சிறப்பாக செயல்படணும், அதை எப்படி வெற்றிகரமாக முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமை பண்பை நம்ம இடத்துல வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக 2 நோக்கத்துக்காக தலைமை பண்பை வெளிப்படுத்தணும், தன்னலமற்ற சேவையை நாம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு 2 விஷயங்களை மாணவர் மத்தியில் கொண்டு வரணும். அதுவும் உலகத்தரம் வாய்ந்த ரோட்டரி அமைப்போட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்னு சேர்த்து கொண்டு போகணுன்றதுக்காக ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல இன்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படுது. அதுதான் இன்னைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. அப்படி இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ட் கிளப்ல ஒரு தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், உறுப்பினர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் ஒன்று கூடி நாம இந்த ஸ்கூல்ல என்ன மாதிரியான ஒரு சேவைகளை நம்ம செய்ய முடியும், அதாவது ஸ்கூல் கேம்பஸ்ல. ஏன்னா ஒரு சர்வீஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபண்டு தேவைப்படும், நம்மளுக்கு ஃபண்டு கிடைக்காது. வித்தவுட் ஃபண்டில் நாம சர்வீஸ் பண்ணணும்னா இந்த கிரவுண்டு, இந்த கேம்பஸ்ல நம்ம என்ன சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நாம தீர்மானம் பண்ணி அதை செய்யறதுக்கு இந்த தலைவர் ஏற்பாடு பண்ணி செய்யணும். அது இல்லாமல் ரோட்டரி கிளப் கூட, இந்த ஸ்பான்சர் ரோட்டரி கிளப் கூட தலைவர் இருக்காங்க, உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் இருக்காங்க. நீங்கள் என்ன சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அவங்க சார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ரோட்டரி கிளப்போட இணைஞ்சு நீங்கள் வெளியில் போயிட்டு ஒரு சேவை செய்யணும்.
இந்த மாதிரியான சேவைகளை நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த பண்புகள் உங்களை மேல இடத்துல உயர்த்தி செல்லும். இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நம்முடைய இந்த இன்ட்ராக்ட் கிளப் அப்படிங்கிற ஒரு கிளப் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த தலைமை இப்போ இந்த தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் கிடைத்தவுடன் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்கீகாரம் என்பது இந்த டயஸ்ல சாரோட பக்கத்தில் உட்கார்ந்து அமர்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம். அதற்காக நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு கலவசம் கொடுத்து அவங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். நீங்களும் அது போல உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு திறமை இருக்கும். அந்த திறமையை நம்ம வெளிப்படுத்தி நம்ம தலைமை பண்பை வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த நேரத்தில் நீங்க உங்களுடைய சிந்தனையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்க. தொடர்ந்து உங்களுடைய செயல்பாடுகளை சிறப்பாக செய்யும். ஆஸ் அ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். We are coming to the school not for studies. படிக்கிறதுக்காக மட்டும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரலாம். ஸோ அப்போ ஏதோ ஒன்று நமக்கு அடிஷ்னலாக ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது, ஒரு குவாலிட்டி தேவைப்படுது. அந்த குவாலிட்டி என்ன, அந்த அந்த திறமைகள் என்ன, ஸ்கில் என்ன அப்படிங்கிறத நாம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தவங்களும் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். ஸ்டடீஸில் எல்லாருமே கிளாஸஸில் டீச்சர்ஸ் கோச்சிங் நல்லா கொடுப்பாங்க, நாம லிசன் பண்ணுவோம். பட் பிசிக்கலி எல்லாருமே லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பட் மென்டலி எல்லாமே ஆக்செப்ட் ஆகும். இது நார்மலாக எல்லாருமே நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணி படிச்சுருவோம், எக்ஸாம்பிள் வாமிட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே மார்க்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ரேஸ் ஓடிக்கிறது. இதனால என்ன ஏற்படும் அப்படின்னா டிப்ரெஷன் தான் ஏற்படும், மன அழுத்தம் ஏற்படும். இந்த மன அழுத்தத்தோட நீங்க பயணிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டடீஸை என்ஜாய் பண்ணி படிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும். ப்ரெஷரைஸ் அதிகமாக இருக்கும், சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி தரக்கூடிய பாடங்கள் புரியாத மாதிரி தெரியும். எப்போ உங்களுடைய அந்த ஸ்டடீஸை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்களோ அப்போ அந்த ஸ்டடீஸ் உங்களுக்கு ஹாப்பினஸை கொடுக்காது, அந்த டிப்ரெஷன்லேருந்து நீங்கள் வெளியாகும். ரெண்டு விஷயங்கள் நம்மளுடைய அந்த கான்சென்ட்ரேஷனை போக விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்று, நம்ம வீட்டில் நடக்கக்கூடிய நமக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் அது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த காரணத்தினால நம்ம அதே சிந்தனையில் கிளாஸ் உட்கார்ந்தோம்னா டீச்சர்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் நம்மளுக்கு புரிபடாமல் போயிடும், படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக போயிடும், நிறைய பேர் சஃபர் ஆகிற ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய பேர் வரும். நல்லா படிப்பாங்க, பட் அவங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிப்பாங்க, பட் இங்கிலீஷ் அருமையாக எழுதுவாங்க, பட் தமிழ் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும், அதில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால அவங்களால அந்த ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாத அது ஒரு மன அழுத்தம், இரண்டு வகையான டிப்ரெஷன் இருக்கும். இந்த ரெண்டு டிப்ரெஷனையும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் இருந்து நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா ஸோ உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும்னு இருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த செக்ரட்டரி சார் அவர்களுக்கு, கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி வெளிப்படுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். With a shawl.
about the first session for the Interact Club. Good morning, everyone. I would like to talk a few words about our chief guest of the day, Harsh Garg. Harsh Garg is the executive director of Coastal Ceylon Residency Rameshwaram that operates and manages about 42 key boutique properties with multiple outlets. And to talk about his studies, I would say he did his education in business administration here in American College and is also an active member of Young Indians and CII. He has done his master's in global hospitality business in University of Houston and Hong Kong Polytechnic University. He is also the managing partner of 808, which is a social enterprise that addresses the shortfall of access to live performing events in Madurai. They are also into strategic partnership with educational institutions and local enterprises. 808 have also hired and cross-trained members for various event-specific functions and assist employees understanding of associated processes and procedures. We are really happy that you are part of this event today. I welcome you to address the gathering, sir. Thank you. I'm just going to take a minute to Please give me 1 minute, sir. லிங்க் போட்டு அனுப்புகிறாங்க அந்த லிங்க் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க ஷேர் த லிங்க் Secretary S. Netravati, Treasurer Kamal Lakshmi P, President-elect Manjari Yamuni. A very good afternoon.
A very good afternoon to one and all once again. At the outset, I'd like to thank the dignitaries on stage for inviting me this morning, and a hearty congratulations to the institution for having the Interact installed this morning here. I've been invited, thanks to Arvind for inviting me over here. I'd like to talk about the topic me and Arvind were discussing lately, following your passion. I suppose everyone's comfortable with English. Super. My name is Harsh. Thanks again for the introduction. I'm going to take about 15 minutes of your time, and I have a small presentation done for you all, which speaks about finding your creative niche. Can I have one volunteer from the audience here to say what is passion? Passion, anyone can define for me? Anyone? One word is good. Sentence like I'm going to point out fingers. Anyone? One word to define passion. Passion na Tamil la enna alternative word adukku? Anyone? Anyone from the newly installed board? How do you define passion? It's like our desire and interest. Great. Desire and interest. First of all, let's put our hands together. Can you have me? Fazila. Thank you, Sazira, for volunteering. Desire is a great word, and as my presentation also says, finding your creative niche, finding your desire is something really important today. Passion என்ற வார்த்தை நம்மளுக்கு எல்லா பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து வளரப்போது சொல்கிறாங்க, பேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும், நம்ம உணர்றது, யோசிக்கிறது, அனுபவிக்கிறது நம்ம பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி போகணும். பட் the word passion has a lot of gray area, right? There is so much to it, and I've put in a small presentation together, and I want to discuss on 5 basic topics related to passion. Can we have the next slide, please? Passion is driven by various aspects, and individuality is something very important. That's the first thing on my agenda today that I'd like to speak about. And the rest following through, I'd like to talk about creativity in yourself as an individual. Further on, introspection about yourself and finding your inspiration to follow your passion. I'm going to give you some hints and pointers which talk about how to follow your passion. I hope I can be successful in inspiring you all to think for yourself and for the next generation. Next slide. The importance of individuality. Today we all draw inspiration from a variety of mediums. We look at the internet as a great source of information, right? We look at the society and the community for a variety of inspirations. Majorly, I put it in 3 ways. We draw inspiration from our peers, our parents, and also from the press and media surrounding us. What is thrown in our direction is picked up by us. நம்ம யோசிக்கிறது, நம்ம அனுபவிக்கிறது நம்ம நண்பர்கள், நம்ம இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், குடும்பம், and plus the press and media as an entertainment through variety of mediums which we consume put us to what we are today. Apart from our, if I can put it in 2 simple words, there is intellect, which is gained through knowledge, and then there is instinct. The instinct aspect is something which is drawn by us as individuals, right? We have had certain thoughts and certain inspirations from the external world, but our instincts of what we desire to do or what we creatively wish to do, as Azira already mentioned, the desire is what I believe drives your passion. So, individuality apart from your own intellect or from the knowledge which you gain from your institution, all the other 3 P's as I mentioned, parents, peers and public, is something really important. And individuality is something which you all should pursue over time. I do not intend to say or suggest that you should always be independent or all just think what is right on your own behalf. Individuality grows from your own self. I'll move on to the next topic. As I mentioned earlier, the slide also suggests here, the worst enemy to your own individuality
duality is self-doubt. Today, the world has become highly competitive, vulnerable and uncertain. நேற்று நடந்தது இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்க முடியுமான்னு நமக்கு தெரியாது. World War I, or say the pandemic, or the black swan effect as we call it. Until the late 1930s, I'll take a short story, a diversion here. Until the late 1930s, Europeans basically did not believe that there used to be a black swan. We all believed that there is only a white swan. And then there was an Australian explorer who found a black swan. How many of you here think there is a black swan existing? Black color or swan irukkum nu yaravadu yosichirukkinga? Does anybody know there is a black swan existing? Can you put up your hands if it's a yes? Black swan அப்படி இருக்கு, black color ஒரு swan பறவை இருக்குன்னு யாராவது தெரியுங்களா? If yes, put your hands. If no, then just. If it's a yes, anybody knows there is a black swan existed out there? So there is a black swan out there which we never are aware of. If you Google up, you'll find pictures of swan which are black in color. This pushes us to think there is so much that we don't know. Today, most of us read out the information, how much I know. எனக்கு எவ்வளவோ விஷயம் தெரியும், நான் எவ்வளவோ பெரிய அப்பாட்டைக்காரன் அப்படிதான் பாதி பேர் ஊருக்கு சுற்றிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஆனால் எவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த ஊருக்கே இல்லை நம்ம ஹியூமன் மேன் கைண்டுக்கு தெரியாது, we don't know. And as youngsters, you should all inspire yourself, individually take up your own desires and thoughts to see what your passion is, what are things which we are unaware of, and what we should follow through. So self-doubt is something you should always keep aside and try and experiment things. It always comes at a cost of physical or mental health, but try to manage that energy in those times and efforts. Next slide, please. As I mentioned earlier, inspirations of life are drawn by 3 P's: your peers, friends, which are the peers, the parents, and the public. Parents are something which you cannot choose, but your peers and what you consume today can be effectively be chosen by you. நீங்கள் யாரோட பழக்க வழக்கங்கள் வந்து பழகுறீங்களோ, அல்ல யார்கிட்ட பேசுகிறீங்களோ, அல்லது என்ன படங்கள், என்ன இசை நிகழ்ச்சிகள், பாடங்கள், நாடகம் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். You should always be conscious of it. And what you consume effectively turns into what you follow through later parts in your life. Next slide, please. Moving on, as we spoke earlier, the definition of passion. There is something which passion is very artistic in nature, right? We all, as Zazira mentioned, with creativity is passion. We're all creative with understanding what we like and what we want. I as an individual, I've always been brought into businesses which were drawn by my family, but there is something which I recently started on my own a couple of years ago called 808. எனக்கு பிடிச்சது வந்து லைவ் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ், தியேட்டர். எங்கள் வீட்டில் வந்து தியேட்டர் வந்து யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, சினிமாவை பார்க்க மாட்டாங்க. அது எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து தியேட்டர் வந்து இசை நிகழ்ச்சிகள் லைவாக பார்க்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தட் இஸ் சம்திங் as an individual which I drafted out. And this is what brings me to highlight the point that our talents and our passions can be defined by different words. Passion, as mentioned earlier, creativity could be also a variety of different ways. We have passion for growth, we have passion to make money, we have passion to make synergies out of product. Today, passion is not just about making, $1 billion company or சிலை கட்டுறது ஒரு பேஷன் தான். யாரோ ஒரு கட்சிக்காரங்க ஒரு ஊர்லேயோ ஒரு மக்களுக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஷோயிங் அப் டே ஆன் டைம் டு ஸ்கூல் எவ்ரி டே குட் பி அ பேஷன். So passion cannot be put up in a certain mind frame or certain box to say that passion is limited to just any creative space or business as such. Passion to bring people together is also a great way of venting out your emotions and directing path into life. Moving ahead, similarly, passion is also driven by what talents you have. One second, please. Previous slide. In the previous slide, as I mentioned, the different aspects of passion. Talents are also varieties, right? We all have leadership skills. We have, apart from that, variety of other skills in terms of art or influence.
Influence itself is a talent. Not everybody is talented to take up a stage or take up an aspect or a project to lead. That's why we have specific leaders. Everyone doesn't have to be a leader specifically. We all could be a team player and still, deliver a project which is necessary. So remember, talent and passion has different definitions based on what you like and what you want. It should be driven by you individually rather than what the world wants or the society wants for you. Next slide, please. Going ahead, I'd like you all to think how you want to grow up and what you want in the future. It might be quite early to think, but there are two ways to think. Do you want a creative career or an alternatively non-creative career? Both are equally right and both are equally fair to pursue. Creative careers could put you to a different scale, but non-creative careers also is fairly required for this world to sustain, right? Going ahead. There is a small statistics which I'd like you all to think of. People in creative careers which do not draw revenue generally spoken by the world, இன்னைக்கு வந்து பாடகம் பண்ணுறவங்க அல்லது வந்து பாட்டு பாடுறவங்க அல்லது ஆர்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து நிறைய வருமானம் சம்பாதிக்கல, அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, அதில் போனால் நம்ம வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாதுன்னா the world keeps generally speaking. That is the conditioning out there we have. But it's also important to see that statistics says about 87% of people in creative careers are also happy. And I'm taking the stage and moment to say that you all should also consider taking up creative careers whenever provided an opportunity with. Now, how do you grow with passion and talent? Say you figured out what your passion is, what your talent is. How do you really grow? I think time and energy is something which people always refer to, what can be managed or not managed, but the most essential part is discipline. Discipline is life, is something very important which we all are trained for, but we don't follow through as we get older or we change directions. So always remember that discipline should be the most important element of your life. Further on, I'd like to push on one more concept or one more thought for you to think. Global relevance is more important than global presence. வெளிநாட்டில் போய் படிக்கணும், வெளிநாட்டில் போய் வாங்கணும், வெளிநாட்டில் போய் தான் சம்பாதிக்கணும்னு ஊர் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. As we even grow up, even I was always told that going abroad, going overseas is the way to go and way to sustain. Most of the times, at least we're all given inspiration in that way with the Western culture we see or whatever movies we draw from. We always think that going overseas and going abroad is the key goal or key direction we all should pick up. But that's not important. What is more important is global relevance. Being globally relevant. Being globally relevant is much more important than having global presence. What you can do in your hometown, the home country, is always possible. When you can draw inspiration from the globe, then you can do that in your own spaces, in your own countries and places. So that is something I'd like you all to think of. Global relevance is much more important than global presence. Next slide. There are 3 questions I'd like you all to ask yourself if you pay attention onto the screen. There are 3 questions you should constantly keep asking yourself. What are you passionate about? And where are your talents in place? What subjects are you drawn to? உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்குது as an individual, apart from what the society tells you, we should always constantly think of it. And last but not the least, what is the message you want to convey to your own self and to the people around you through your talents and passion? The important points after these questions you keep consistently asking yourself is, a lot of people give ideas, thoughts, but following through with discipline is always a challenge. So remember to create plans, create reports, write down, note down what you want, and then visualize a plan
and map it out before you try to do anything. Put your thoughts to paper, use the internet, use the computers and modern technology to map out what you want to speak and what you want to convey. That is extremely important. Today we have several resources, several solutions out there which effectively help us to map out what we want to do. At the end, I'd like to show you a short clip from a creative artist. It'll be on the next slide, sir. It's a short 1-minute clip from a creative artist who talks about passion, and it does my job of putting all the pointers I mentioned in a small video. And about 2 hours of sleep. Something woke me up. It was coursing through my veins. I felt it. I was sacrificing eating and sleeping for it. It was what I lived for. It was so strong that every waking hour, every waking minute, every waking second I wanted to feel it. It was oxygen for my soul. It made my blood race. I longed for the warm embrace and chase the sun rise and the sun fall. It was passion. Passion for capturing life's beautiful moments. Passion for telling a story. They say that everyone has passion, but only few have the courage to fall into the dark places where it leads. The light at the end of the tunnel isn't guaranteed, but all you can do is believe. Believe that this passion that you have will turn into purpose, and that purpose will turn into greatness. Passion can move a person beyond themselves, beyond their darkest fears. Without passion, life is nothing. This is your world, and no one can take your passion. It will make you unstoppable, insurmountable, unbreakable, until your last heartbeat, last step, until your last breath. Greatness lies within. This world is yours for the taking. End my speech here with the last word: greatness lies within. Believe in yourself, trust in yourself, and you'll draw what is necessary to you. Thank you for your time, thank you for your attention. Inspiring. Now, I kindly request Mrs. Purnima Venkatesh, Secretary, Sitalakshmi School, to deliver the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, teachers, my dear students, on behalf of CSR Memorial Matriculation School and Sitalakshmi Girls Higher Secondary School, I thank our chief guest of the day, Rotarian Anand, Rotarian Abu Talib, Chairman, District Interact Committee. Thank you, sir, for traveling all the way and coming here for the installation of the Interact Club of our schools. And the President, Rotary President, Rotarian C.R. Venkatesh. And I thank Madurai Metro Heritage Club for the installation here, and the speaker of the day, Harsh, thanks for your inspiring speech. Thanks Rotarian Arun Anachi, the mentor of the club. Thank you Anand for being with us here, and Mr. Aravind and Priya of Youth Service. So my best wishes to Ritika and Nityashree for doing wonderful service through this Interact Clubs. Thank you teachers, and thank you my dear students for your patience. Thank you all once again. Thank you.